ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ It is day 3 of the Kadalakinare Charana. Today we're going to trek through the forest. It's going to be tough, it's going to be long. 6 kilometers. So here we're getting ourselves some trek poles to support us through this journey. Look at that one dry tree in the middle of the green forest. So pretty, right? Now we have entered the dense forest, wearing our YHAI sponsored hats. See, this is where those sticks would really help. Yay! We've reached a clearing. Got to fill our bottles in this stream, because we still have a long journey ahead of us. And some snacks too. And back to the forest. Oh my god, the trees in this forest are so huge, no? The forest is full of beautiful, cute things like these mushrooms and some deadly wildlife, like this python. Okay, let's get out of this forest quickly. Run, run, run! Oh, we're so tired and our head is spinning. But almost there. Just 10 hajje. And then we will reach the Karikana Parameshwari temple at the end of this forest. Look at this view of the forest we just trekked through. Now it's time for lunch for all the hungry trekkers. I know usually we go to a temple first and eat next, but now what to do? We were too early and the temple was closed. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಡವಿ ದಟ್ಟವಾದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಸಮುದ್ರ ತಾನೇ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 600 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸವರಾಜ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಡದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದು ಉದ್ಭವ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೇಲೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಆದರೆ ರೂಪ ಹಾಗಿದ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ, ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ, ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮುಡಿಯೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. And then we got back to Go Green Resort grounds, right on time for another beautiful sunset. Thank you so much. So this was day 3, the most tough and tiring part of the trek. But stay tuned for the final part, the beach part of the Kadalakinare Charana. Subscribe and turn on all notifications.